താലിബാൻ ജനത ഭയന്നോടുന്ന ചിത്രങ്ങൾ, വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പോലും ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും, ഭീകരവാദം ഏത് രീതിയിലാണ് മാനവരാശിയുടെ അന്തകനായി മാറുന്നത് എന്നുള്ളൊരു നേർക്കാഴ്ചയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്? അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സമൂഹം കേരളത്തിലെ സമൂഹമാണ്. താലിബാൻ അനുകൂലമായി പരസ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരും അണികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ്. താലിബാൻ അനുകൂലികളാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും പലരും. താലിബാൻ അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ടെലിവിഷൻ ചാനൽ ചർച്ചകളിലും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും പരസ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ കേരളത്തിൽ സാധിക്കുന്നു. അതിന് പറ്റിയ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് കേരളത്തിൽ. പാകിസ്ഥാനെയും ഒരേപോലെ അനുകൂലിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതി, നിലപാടുകൾ, അതും അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർ പോലും ചൈനയ്ക്കും പാകിസ്ഥാനും അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. താലിബാൻ തീവ്രവാദികളെ വീരപുരുഷന്മാരായി കണക്കാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ അടിമത്തമാണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പലരും വെച്ചു പുലർത്തുന്നത്. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള, രാജ്യത്തെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള, ജനങ്ങളെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശക്തിപ്പെടുകയാണ്, കേരളത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുകയാണ്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഈ ദുരിതകാലത്ത് അതിനെ നേരിടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട സർക്കാർ എല്ലാ പരാജയങ്ങളെയും മറച്ചു വെക്കാൻ പുതിയ പുതിയ കള്ളങ്ങളും മേനിപറച്ചിലും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്നലെ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി കേരളത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം പൂർണ്ണ സമയം നിൽക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായമെന്നും നിലപാടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ. പക്ഷെ ഇന്ന് പത്രങ്ങളിലും ചാനലുകളിലും എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരള സർക്കാരിനെ അഭിനന്ദിച്ചു എന്നാണ്. മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യാജി കേരളത്തിൽ വന്നത് കോവിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കേരളത്തിന് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയവുമില്ല. ചോദിക്കുന്ന അത്രയും വാക്സിൻ കൊടുക്കാം. എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റുകളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കാൻ, മൂന്നാം വരവിനെ നേരിടാനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കായി മുൻകൂർ തുക അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിപ്പോയത്. 226 കോടി രൂപ കഴിഞ്ഞ മാസം കൊടുത്തതിൽ കൂടാതെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എവിടെയും നിങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടേയില്ല. അദ്ദേഹം പരസ്യമായ വിമർശനത്തിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല. അതിനർത്ഥം കേരള ഗവൺമെന്റിനെ പ്രശംസിച്ചു എന്നല്ല. പ്രശംസിക്കാൻ മാത്രം ഒന്നും തന്നെ കേരള ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങേറ്റത്തെ വിമർശനമാണ് രാജ്യം മുഴുവൻ കോവിഡിനെ നേരിടുമ്പോഴും കേരളത്തിലെ സർക്കാരിനെതിരായി ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ആകെയുള്ള കോവിഡ് കേസുകളിൽ 55% കേസുകൾ കേരളത്തിലായത് വെറുതെ ആയതല്ല. അശാസ്ത്രീയമായ നടപടികൾ, തെറ്റായ നിഗമനങ്ങൾ, ഉട്ടോപ്യൻ ലോക്കിംഗ് ആൻഡ് അൺലോക്കിംഗ് രീതികൾ, ഇതെല്ലാം കാരണമാണ് കേരളത്തിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള കോവിഡ് പടരുന്നതിന് കാരണം. ഒരു വശത്ത് കോവിഡ് പടരുന്നു, ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാകുന്നു, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികൾ പോലും അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു, തീവ്രവാദ ശക്തികൾക്ക് തണലും താങ്ങും നൽകുന്നു. ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. ഇവിടെ ശക്തമായി ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അഭാവം. നിയമസഭയിൽ 40 അംഗങ്ങളുള്ള UDF പല കാര്യങ്ങളിലും ഈ സർക്കാരുമായിട്ട് സന്ധി ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സന്ദർഭമാണ്. അവിടെയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രസക്തി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത്. നിയമസഭയിൽ BJPക്ക് അംഗങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഉത്തമ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ പ്രതിപക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കാനും പോരാടാനുമുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ ഓഫീസ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പാർട്ടിയുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാര്യാലയം മാത്രമല്ല, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ, ഇവിടെ അവശരും ആലംബഹീനരുമായ ആര് കടന്നു വന്നാലും അവർക്ക് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ, അവരെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു അഭയ കേന്ദ്രമായി, ജനങ്ങളുടെ ഒരാശ്വാസ കേന്ദ്രമായി കോഴിക്കോട്ടെ പാർട്ടി കാര്യാലയം മാറുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കാരണം മാരാർജിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ
പ്രവർത്തിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് കോഴിക്കോട്. മാരാർജിയുടെ നാമധേയത്തിലാണ് ഈ ഓഫീസ് പണി കഴിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നഡ്ഡാജിയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാനാണ് നാം എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ 1 മണിയായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കാര്യാലയം ഇത്രയും മനോഹരമായ രീതിയിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി പണി കഴിപ്പിച്ച അതിന്റെ സംഘാടകന്മാർക്ക്, ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു വാക്ക് കൂടി പറയാതെ ഈ ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ശരിയല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പാർട്ടിയുടെ മുൻ അഖിലേന്ത്യാ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ശ്രീ അമിത് ഷാജിയാണ് കേരളത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുള്ള പാർട്ടി കാര്യാലയങ്ങൾ പണിയണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും 2 ജില്ലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ പാർട്ടി ഓഫീസ് ഇതേപോലെ പൂർത്തിയായി. ഇന്ന് 3ാമത്തെ ഓഫീസ് പൂർത്തിയാവുകയാണ്. 5-6 മാസം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലെയും പുതിയ കാര്യാലയങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അത്രയും സമയത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിന്റെയും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി നമുക്ക് അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ എളിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. വന്ദേ മാതരം. നമ്മുടെ ശിലാഫലകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യലാണ്. അൺവെയിലിംഗ് ദ ഇനോഗറൽ സ്റ്റോൺ. On behalf of Bharatiya Janata Party, Kozhikode District Committee, with great honor and gratitude, I invite Honorable National President of Bharatiya Janata Party, Shri JP Nadda ji, to deliver the inaugural address and bless the inaugural ceremony of Mararji Bhavan. आज के कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित कोझिकोड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष सम्मानीय के सुरेंद्रन जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री ओ राजगोपाल जी, हमारे प्रभारी श्री सीपी राधाकृष्णन जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री एपी अब्दुल्ला कुट्टी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री सीके पद्मनाभन जी, हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष श्री कुमनम राजशेखरन जी, वीके संजीवन जी, एमटी रमेश जी, श्री कृष्ण कुमार जी, एएन राधाकृष्णन जी, श्रीमती शोभा सुरेंद्रन जी, वी राजन जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, और यहाँ मेरे साथ उपस्थित भारत सरकार में मंत्री श्री वी मुरलीधरन जी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय कृष्णदास जी, और वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए लाखों कार्यकर्ता जो केरला के विभिन्न स्थानों पर इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए हैं, सभी को मेरी ओर से नमस्कारम। सबसे पहले तो मैं आप सबको फर्स्ट ऑफ चिंगम, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं आप सबको ओणम की भी, जो 12 तारीख से 23 तारीख तक, फ्रॉम 12th of August to 23rd of August, you are going to celebrate the Onam festival. I extend my heartiest congratulations and best wishes for Onam also. Friends, we all know that Kozhikode, which was earlier known as Calicut, is an old commercial city which has a
heritage historical city and which is also known as City of Spices. We all know that the Kozhikode is known and is also associated with the name of Vallu Vanad, the great mathematician. The same way, being one of the coastal cities of Malabar, it had a contact with the external world also and had the opportunity to make links with Arabs, with Egypt, with Europe, and a lot of knowledge exchange has taken place in past few centuries. So it has got a great historical background which we have to understand. We know that scholars like Brahmadattan, Sri Neel Kantji, and scholars like Madhavan, and scholars like Pishore Rodi excelled worldwide knowledge of the ancient Indian knowledge. They extended the ancient Indian knowledge to the world, and that is why we consider Kozhikode to be an ancient city and a city which spread the knowledge of ancient India. We also pay our regards to Sri Kalappaji, who is known as the Kerala of Gandhi, a social reformist who fought to bring social reforms and for the upliftment of the scheduled caste and the scheduled tribe people, who were neglected at that point of time, but he brought them into the mainstream. We also know that Kozhikode has got a culture which imbibes many cultures together. You have Gujaratis there, you have Rajasthanis there, you have Marathis there, you have Konkanis there, and a lot of Parsis are also there. And all peacefully trying to see that how the humanity can grow, such as the ancient heritage which Kozhikode has. Friends, today it is an opportunity for me for the inauguration of the Morarji Bhavan, the BJP office which we are going to do today. We all know and we all hold Morarji with high esteem and with a lot of respect, because we all know that he is one of the persons who tried to see. He had seen the Jansangh days, and he was a person who in Bharatiya Janata Party tried to see that the BJP grows in the soil of Kerala. He put his all efforts first as a general secretary of the party, of the state general secretary, and later on he became the president. He also fought elections. Unfortunately, he could not succeed, but he made the party stronger from pillar to post. He dedicated his whole life. I am happy that the Kerala unit and especially the Kozhikode unit has decided to dedicate the BJP office on the name of Sri K.G. Morarji as the BJP office K.G. Morarji Bhavan. It's really good to remember the people who have dedicated themselves. Friends, when I talk about Kozhikode, it will be also pertinent for me to take the name of U.D. Raoji, Sri C.M. Krishna Unniji, Sri C. Prabhakaranji, Sri K.C. Shankaranji. All of them have dedicated their life for the upliftment and for making Bharatiya Janata Party stronger in Kerala. It is indeed a day to remember them because they dedicated themselves. They put their whole toil and whole strength to see Bharatiya Janata Party and the ideology grow in Kerala. Friends, I am told that the building is a 4-storied building which has come up. It has got a lot of facilities along with the conference hall, the boardroom, the auditorium, and a lot of facilities like library, like e-library, and other facilities. The provision has been done. It will be certainly a place which is going to help in coming times to establish the party in Kozhikode
and in Kerala itself. I dedicate the office to the people of Kerala, to the Karyakartas of Kerala, with the hope that all of you will see that this place becomes an area, this place becomes the center of development of Bharatiya Janata Party. Friends, when we were young, when Muralidharan ji and Krishna Das and me, we were all in Vidyarthi Parishad, and also like Surendran ji and Padnaban ji, who had been working hard for Bharatiya Janata Party. At that point of time, we all remember that we used to talk about 5 Ks. We used to say 5 K. Karyakarta, Karyakarani, Karyakram, Kosh or Karyalay. There is no organization which does not have a worker. There is no organization which does not have a structure, and it does not have an executive to execute the ideology. There is no organization which does not have the financial support. There is no organization which has got a program, Karyakram. And there is no organization which can function without a Karyalay, without an office. So here, we have got Karyakarta, you have got Karyakram, you have got Karyalay, you have got Karyakarani, and today you have got your own Karyalay. I once again dedicate this Karyalay to you. Friends, when we say Karyalay, it gives a different connotation. It is different from office. When I talk about office, it means that the office resumes at 10 o'clock and closes at 5 o'clock. But when I say Karyalay, it means it is a place of interaction of ideology. It is a place where the workers are dedicated and they get good feeling there, and also they learn many things formally and informally. And that is why the Karyalay thrives and functions in the afternoon, and especially in the evenings. And it is a place which works 24/7 and 365. Every time the Karyalay is open, the Karyalay never closes down. It always works. It is a place where you get the good sanskaras, where you get the sanskar, where you get the smritis, the remembrance of the old people who have dedicated themselves. And from them you imbibe new culture, working culture of Bharatiya Janata Party. So once again, I dedicate and I feel that this is going to help you in coming times, and certainly it's going to strengthen the ideology in coming times. Friends, when I talk about Kerala, I feel a lot of anguish and pain, because in spite of all the support given by Prime Minister Modi, Kerala is not functioning as it had to function. The culture of Kerala, the development of Kerala has been hampered because of the political culture which is prevailing for last 30-40 years in Kerala. I am speaking with great anguish and pain. मैं बहुत पीड़ा के साथ और दर्द के साथ इस बात को कह रहा हूं. जो राजनीतिक कल्चर केरला में डेवलप हुआ, वह कल्चर ने केरला के डेवलपमेंट को रोक दिया. और आप देखिए कि केरला के लोग दुनिया में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है. They have made a mark in the world. You talk about America, you talk about Europe, you talk about Southeast Asia, you talk about any area. The Kerala people have made their place. But when it comes to Kerala, all the development work has come to a standstill. No industries, no development, no scope of employment. The maximum number of educated people are from Kerala. But the minimum job opportunities are in Kerala. They have to go out, migrate, and they have to make their place outside. That is what I would like to share with you. We all know that the Kerala economy is in debt trap, 3.25 lakh crore. No industries are coming up. And even the existing industries in Kerala, because of the hostile attitude
And because of the hostile political attitude, they are trying to lock down, and they are also trying to flee away from Kerala as far as the industries are concerned. And it is shocking to know that now what Kerala is identified with, Kerala किस चीज से जोड़ा जा रहा है? Terrorist modules operating in various shapes. The same way, gold smuggling. The same way, it is becoming an IS recruiting center. And it is causing a lot of problems because of this, which we have to understand. And I am sorry to say that when I talk about gold smuggling, even the office of Chief Minister is not out of the shade. It is very much involved in this activity. That is what is told. It is shameful, but yes, it is something which is happening. Prime Minister Modi is giving best of it to Kerala, but I am sorry to say that there is non-utilization of Pradhan Mantri Awas Yojana. There is non-utilization of the SC welfare schemes. I am sorry to note that there is non-utilization of the ST schemes, welfare schemes. We all know that the Prime Minister is all willing for the broadening of the national highways. But the Kerala government is not enthusiastic about giving the land. This is the plight of the situation. The central government wants to assist Kerala. The central government wants that Kerala should come in the mainstream. But the present government is posing hindrances as far as the development is concerned. The more shocking part is that in spite of being educated, Kerala, law and order situation has gone haywire. कानून नाम की चीज नहीं है. Women are being targeted. Children are being targeted. Rape cases are taking place. And police is a mere spectator. Note my words. Police has become a mere spectator. And they see the cases from the political prism. They see from the political lenses who is what. The complainant, from which party he belongs. And then they go for implementing the law and order situation. Even the foreign banks and the business hub now has been ruined because of the political militant labor attitude there, and because of the aggressive attitude of anti-development. That is one of the reasons which we have to understand. Friends, we all remember that there was a time when people talked about, you see, I don't want to play politics as far as COVID is concerned. I don't want to say, because the burden of Kerala is the burden of the country. The burden of COVID mismanagement is the burden of the country. We all have to face it. And we are all there to support it. But I would like to remember my media friends. I would like to remember the communist friends who were once talking about the Kerala model of COVID management. Where has that COVID management gone? What has gone wrong? It's not good to say, but it is a fact. The 20,000 cases on an average is there in Kerala. At this point of time, 108,000 cases are there in Kerala, contributing approximately 50% of the total burden of COVID. This is not management, this is mismanagement. This is not Kerala model. It is a model of mismanagement which we have to understand, and which I would like to share with you. More than the tests, 70% of the tests were done antigen tests. And we all know that the real way of testing was RT-PCR. Now you are going for RT-PCR tests, but at that point of time, you didn't do it, and because of that, the burden of COVID has risen, has swollen to this level, which we have to understand. And we also know that in this COVID management, what proactive role the government had to play, that role was not played. That is also we have to understand. You know, what is the population of Kerala? 3.58 crores. And corona cases is 38 lakhs, which contributes to 10.3%. Now look at there, Uttar Pradesh. What is the population?
The population is 22.9 crores, means 23 crores. And what is the corona cases? 17 lakh. What contributes? It is 0.73%, which we have to understand. If we talk about Madhya Pradesh, the population is 7.3 crores. The cases are 8 lakhs, 1.2% of the population. And this is the management which we talk about. And internationally also it has been accepted that UP's COVID management has been excellent, which we have to understand. I'm not trying to ridicule any state, but I would like to say what difference it makes when the leader is honest to the cause and when the leader is not honest to the cause, what difference it makes. This is what I would like to share with you with these statistics. Friends, it is certainly a great honor for us that the country is being led by Prime Minister Modi. You see, in COVID management, prosperous countries like America, like Europe, countries of Europe, who had better health facilities than us, we found them in a very precarious condition, almost with best health facilities. Their facilities were crumbling down. And what was their population? 22 crores, somewhere 6 crores, 3 crores, 10 millions, 20 millions, 22 million. This was the population. But here in India, 1.3 billion people, Prime Minister Modi took a very bold decision at the right time, and lockdown was implemented. And during the lockdown period, he made the country ready to fight against COVID. This was called management, which we have to understand. If we talk about at that point of time, we do not make PPE kits. But now, India is exporting PPE kits. At that point of time, we could not make masks. Now India is not only self-sufficient, but also seen to it that we are able to export masks. Not only that, we became self-sufficient in sanitizers. We became self-sufficient in ventilators. All these facilities were created at that point of time, which we have to understand. And I am happy to share that in Kerala also, day before yesterday, our health minister, Mansukh-bhai Mandavia, has given a special package to Kerala of 267.35 crores for strengthening the health systems, and especially getting prepared for the third wave, and especially making Kerala prepared for the children by making special ICUs and 10 kiloliter oxygen tank facility in every health facility that is being given. So 267.35 crores have been given to Kerala only for strengthening the health facilities in Kerala. I would request my friends who are in the administration, I would request the politicians to see to it that this money sent by Prime Minister Modi is rightfully utilized for the people of Kerala. That is what I would like to share. Here I would also like to share about the second wave and the oxygen management. Nobody knew. Many lost their lives. We are all with them, and with sincere heart, we pray to God that God gives them place in heaven and may their soul rest in peace. Many lost their lives. We are pained by it. But nobody could imagine that the second wave, the intensity will be so high and the need of oxygen will be so high. But Prime Minister Modi made it do it that within 1 week, 3,000 metric ton oxygen was raised to 9,446 metric ton. Within 1 week that was done. We didn't play politics. We didn't say that the demand is more and supply is less. We saw to it that the demand is improved. And within 1 week, by air, by sea, and by road, and by train, we saw that the oxygen reached the destination. Oxygen Express was brought into action. The same way Oxygen Express highways were brought into action. The same way seas was used to bring oxygen. The same way Indian Air Force did 1,400 sorties only to make the oxygen reach the destination by Prime Minister Modi. This we have to understand. All this was done within a week's time. And we all know that
India is now self-sufficient as far as vaccination is concerned. Friends, I have been a former health minister. I had an opportunity to be 5 years health minister in the state and 5 years health minister of the country. I know that it took years for the vaccination to reach when the smallpox was rampant. I know that it took years to reach vaccination when chickenpox was rampant. We know that for tuberculosis, medicine came very late. We also know that the world, and especially the developed world, was free of polio. Only then we could think of going for a pulse polio program. Years passed away. But here, when Corona came, after a century, it was Prime Minister Modi who led the country, and he decided on April 20th, 2020, by task force, that India will make its own vaccination and vaccination program will start. At that point of time, all political parties ridiculed Prime Minister Modi's idea. India is going to make vaccine. Is it possible? He encouraged the scientists. Prime Minister Modi encouraged the scientists. He encouraged the industrialists. He encouraged everybody to see to it that vaccination program takes place. And you will be happy to know that in a short duration of 9 months, only 9 months, India had not one vaccine, but 2 vaccines here ready for India. That is what I'd like to share. And at that point of time, political leaders said that, did you have a third trial? We are not rats. We are not guinea pigs. Somebody said that it is a BJP vaccine. Now I would ask those leaders how much BJP has gone in that vaccine. Now how they are going for the vaccination program. Then they said that we will buy vaccine ourselves. And later surrendered and said, Modi ji, humko muft mein vaccine dila dijiye. Modi ji did not go for excuses. He said that everybody will be vaccinated, and on June 21st was the day decided that the youth from 18 to 45 will also be included in the vaccination program, and it will be free of cost. That we have to understand. And today is 18th of August. 17th of August. Only short span of time has passed away. June 21st we started. And 54 crores of vaccination has taken place. Every month India is producing some 19 to 20 crores of vaccines. By December, everybody will get 2 doses of vaccine, which will be the fastest and the largest vaccination program, which we have to understand. It is the fastest and the largest. And I request Surendranji, I request O. Rajgopalji, I request Padnabanji, I request everybody from the state, make this vaccination program a success in Kerala. See that because of political ideologies, the government does not differentiate even in COVID management and vaccination program. That we have to understand. Not only that, Prime Minister Modi also brought the program called as Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. The Director General of World Health Organization, Dr. Tedros, said that Prime Minister Modi has not only addressed health issues, he has also addressed the economic issues. And you all know that a century before, when the pandemic came, people died more because of hunger than because of this disease. But at this point of time, he provided 80 crore people with rice, with pulses, with wheat, and saw to it that no Indian should remain hungry, and that program was called as Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. It is going to continue till Deepavali. So we have tried to see to it that everybody is healthy, and it fights with the corona also, and the nation fights with the hunger also, which we have to understand. Friends, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, the 9th installment on 9th of August, 19,500 crores have been
dispersed to 9 crore 75 lakh farmers. किसानों को 9 करोड़ 75 लाख इतने किसानों को 19,500 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और कुल मिलाकर के 1.5 लाख करोड़ ये 9 किश्तों में खर्च हुई है, जिसको उनको समझना चाहिए. People have been talking about Kisan leaders, but nobody came forward to help the Kisan, and especially the marginal Kisan. We all remember that on 15th of August, on the ramparts of Red Fort, Prime Minister Modi talked about the marginal farmers. He especially talked about marginal farmers, how we are focusing them and how we are trying to give them help. May it be soil health card, may it be Kisan pension, may it be Mande, may it be Kisan Samman Nidhi, all facilities, may it be giving them neem-coated urea, and now declaring to give fortified food is also one step ahead for the Poshan Abhiyan and for the healthy India, which we have to understand. If I talk about Ayushman Bharat, I got the opportunity to implement this program and project which was started by our Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It is the world's largest health coverage program. World has been talking about universal health coverage, but nobody has been able to implement it. In America and Europe, all elections, universal health coverage is an issue, but they have not been able to address. But in Modi 1, Prime Minister Modi saw to it that 10 crore 71 lakh families, which comes to 50 crores of people, will get a 5 lakh health coverage for all serious diseases. And I am happy to share with you that approximately 1.5 crore people have taken the advantage of this program, and approximately 23,000 crores have been spent in this program. That is what we have to understand. The same way, in Pradhan Mantri Awas Yojana, 1.5 crores for Pakka Ghar has been spent, and 1.82 lakh central assistance has been given. Many other programs have taken place to see to it that the development takes place. But I'm sorry to say, may it be LDF, may it be UDF, दोनों ही भाई भाई हैं. They are the two sides of the same coin. दोनों ही भाई भाई हैं. एक जाता है, दूसरा आता है. एक भ्रष्टाचार करता है, थोड़ी देर आराम करता है, फिर दूसरा भ्रष्टाचार करता है. कहीं गोल्ड स्कैंडल है तो कहीं दूसरा इलेक्ट्रॉनिक स्कैंडल है, कोई और स्कैंडल है. कहीं चैंडी साहब आ जाते हैं, कहीं हमारे विजयन साहब आ जाते हैं. ऑल दिस गोज ऑन. और इसमें अगर देखा जाए तो हमारे राहुल गांधी जी का भी आजकल पॉलिटिकल टूरिज्म केरला में चल रहा है. वी ऑल अंडरस्टैंड दैट पॉलिटिकल टूरिज्म उनका कैसा चल रहा है. मुझे दुख होता है कि कुछ लोग पॉलिटिकल टूरिस्ट बनकर के केरल जाते हैं. राहुल गांधी जी अमेठी से हारे तो वायनाड पहुंच गए, लेकिन प्रदेश बदल देने से नीयत नहीं बदलती, भावनाएं नहीं बदलती हैं. और जन सेवा की भावना और देश सेवा की भावना को सर्वोपरि रखना ये बहुत ही कठिन काम है. और विशेष करके राजनीति में जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने अपने आप को राजनीति में आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, वो इस बात को बताता है. संवेदनशीलता नगण्य हो, घमंड भरपूर हो और बेपरवाह जीवन शैली के साथ राजनीतिक शैली में काम करने की आदत हो तो न नियम की चिंता होती है, न कानून की चिंता होती है. मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली में एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ, रेप हुआ, अमानवीय रहा. जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए था. लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि बिना इजाजत के परिवार के फोटो को सार्वजनिक करना, बाद में झूठ बोलना, और झूठ बोलने के बाद पूछा जाए तो बोल देना कि जब कानून पूछे तो झूठ बोल देना. और आज जब पीड़ित की मां ने इस सारे विषय को बेनकाब किया है तो हम सब के सामने राजनीतिक लोग बड़े बड़े स्थानों पर बैठे हुए किस तरीके से राजनीति करते हैं, ओछी राजनीति करते हैं, उसका जीता जागता प्रमाण है. मित्रों,
ऐसे लोग जो पॉलिटिकल टूरिस्ट आपके केरल में भी काफ़ी घूम रहे हैं, जिनको ये नहीं मालूम, समुद्र में छलांग लगाएं तो कहें कि फिशरीज डिपार्टमेंट खुलना चाहिए, मालूम नहीं कि फिशरीज डिपार्टमेंट पहले ही खुल चुका है। ऐसे देशभक्त, ऐसे देश के लिए काम करने वाले लोग केरल का कितना भला करेंगे, जिनको ब्लू रेवोल्यूशन की जानकारी नहीं है, जिनको मोदी जी के स्कीम्स की जानकारी नहीं है, वो लोग जब चर्चा करते हैं तो राजनीति कितने शैलो लेवल पर आ जाता है, कितनी सतही स्तर पर आ जाता है, ये हमको देखने को मिलता है। मित्रों, मैं आज खुशी के अवसर पर, जहां आप फर्स्ट डे ऑफ चिंगम मना रहे हैं, वहीं आप ओनम फेस्टिवल मना रहे हैं और वहीं आप भव्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का श्री गणेश कर रहे हैं। ऐसे शुभ अवसर पर मैं राजनीतिक बात न करता हुआ अपनी बात को यहीं पर रोकता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में अपना जो योगदान किया है वो कोझिकोड और केरला के लिए अग्रसर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഈ മഹനീയ ചടങ്ങ് സമാപിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഈ പരിപാടിക്ക് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരം